What's the hurry? Dodge this! Let it rain! Мама, ну как дела в краю степей Америкона? Я слышал, что пришли враги на нашу землю и хотят всех уничтожить поскорей. Мама, здесь каждый город с детства мне давно знакомый. Дружковка, Славянск, Краматорск, теперь на лентах новостей. Донбасс, спасай своих детей. Вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной! Вставай, Донбасс! Гоним вместе! Вставай, Донбасс! Россия, мать, с тобой! Вставай, Донбасс! Ты станешь новым Брестом! Мама, как поживают работяги и шахтеры? Когда гуляли на Майдане, наш народ вовсю работал и бездельников кормил. Мама, всем нам помогут славянские святые горы. И это наши города, и будут наши навсегда. Мы их врагам не отдадим. Вставай, Донбасс! Прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс! Ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной! Вставай, Донбасс! Россия, мать, с тобой! Cryo is always far more effective in the rain. This is going to get interesting. Жизнь продолжалась от Донецка до Одессы. И зеленели города, возили уголь поезда, дымили трубы, как всегда. Мама, как в 41-м с запада пришли к нам бесы. Стоят уже у всех дверей, стреляют жены матерей, сжигают заживо людей. Вставай, Донбасс! Прогоним хунту вместе. Вставай, Донбасс! Ты станешь новым Брестом. Вставай, Донбасс! Вставай, мой край родной! Вставай, Донбасс! Россия, мы с тобой! I must leave no stone un... Windblade! Выйду из бара, ебу кальмара. Пожалуйста, не умирай, и придется тоже. Ты, конечно, сразу правильно. Time to clean up! Leave it all to me. No escape! Я взорву звезды. Dodge this! Windblade!
Пожалуйста, не умирай, и придется. Ты, конечно, сразу в рай, а я не думаю, что тоже хочешь сладких апельсинов, хочешь слух рассказов длинных, хочешь я взорву все звезды, что мешают спать. Пожалуйста, только живи, ты же видишь, я живу тобою. Моей огромной любви хватит нам двоим с головою. Хочешь в море с парусами, хочешь музык новых самых, хочешь я убью соседей, что мешает спать. Хочешь солнце вместо лампы, хочешь за окошком Альпы, хочешь я отдам все песни про тебя, отдам все песни. Хочешь солнце вместо лампы, хочешь за окошком Альпы, хочешь я отдам все песни про тебя, отдам все песни. Почему-то всегда так цели разрушать города, видеть в братьях мишени. Мы могли быть другими, но мы те, кто мы есть. Предавали, любили, сражались за честь, разменяв на патроны слезы жен и детей. Шлем мы к черту законы, вещи есть поважней. Почему навсегда так незыблемы цели разрушать города, видеть в братьях мишени, эхо войны сквозь поколения. Мы обречены не видать нам прощения. На руинах дыму догорает покой. Это выбрал не ты, но твоею рукой. Ты же ей обещал
Красивые цветы, только в этом моя слабость, Я сжигаю цветы, пламя горит, это сон. Их красота, это боль, слабость стал сильный вампир. Тебя погубит любовь, слабость моя лишь цветы, что причиняет мне боль больше, чем наша любовь. Я сжигаю цветы, пламя горит, это сон. Их красота, это боль, слабость стал сильный вампир. Тебя погубит любовь, слабость моя лишь цветы, что причиняет мне боль больше, чем наша любовь. Ты позовешь гулять прямо по крышам домов, я не устану искать жертву среди городов. Ты же все знаешь сама, я не хочу убивать. Это животный инстинкт, Боже, прошу, помоги. Она греет мою душу, но я знаю, это временно. Сердце веет в лжи, в любви я не уверена. Лезет боль наружу, убивая мое тело вновь. Обжигает холод, и по венам снова стынет кровь. Я сжигаю цветы, пламя горит, это сон. Их красота, это боль, слабость стал сильный вампир. Тебя погубит любовь, слабость моя лишь цветы, что причиняет мне боль больше, чем наша любовь. Я сжигаю цветы, пламя горит, это сон. Их красота, это боль, слабость стал сильный вампир. Тебя погубит любовь, слабость моя лишь цветы, что причиняет мне боль больше, чем наша любовь. Я собираюсь домой, я убежал от всех бед. Было так поздно идти, но я пришел на обед. Души горят, это ты, я в них увидел твой свет. Бэй, ну скорей подойди, я ведь пришел на обед. Я сжигаю цветы, пламя горит, это сон. Их красота, это боль, слабость стал сильный вампир. Тебя погубит любовь, слабость моя лишь цветы, что причиняет мне боль больше, чем наша любовь. Я сжигаю цветы, пламя горит, это сон. Их красота, это боль, слабость стал сильный вампир. Тебя погубит любовь, слабость моя лишь цветы, что причиняет мне боль больше, чем наша любовь. Кажется, сегодня ночью дождь прошел. Ты не услышал на улице. Мокрые мы пили вино, но ты не услышал. Ты спросил, на что я трачу мою молодость. Мультики, гитара, алкоголь. Пока не силы вкуса полностью. Музыка, закаты и любовь. На что я трачу мою молодость. Мультики, гитара, алкоголь. Пока не силы вкуса полностью. Музыка, закаты и любовь. Как мы сам первый мультик, малышка андеграунд. Мы с тобой в кедах по лужам прыгали, плакали. Наушники в уши, больше никто не нужен. Мы пацанский андеграунд, чтобы плакали на рэпах. Говоришь, любишь, не любишь, мы покажем свои челки. Если рэп, то самый грустный это эмо. Ты спросил, на что я трачу мою молодость. Мультики, гитара, алкоголь. Пока не силы вкуса полностью. Музыка, закаты и любовь. На что я трачу мою молодость. Мультики, гитара, алкоголь. Пока не силы вкуса полностью. Музыка, закаты и любовь. Спросил, на что я трачу мою молодость. И кажется, в жизни моей все хорошо. Но там нет тебя. Ты спросил, на что я трачу мою молодость. Мультики, гитара, алкоголь. Пока не силы жгуся полностью. Музыка, закаты и любовь. Ты спросил, пока не силы жгуся полностью. Любовь.
Question. Ad Astra Abbott. What's the hurry? I'll post the next video. мысли в разные стороны. По моей комнате гуляют черные вороны. На потолке чувства одинокие собраны. Они с грохотом падают мне на голову. Не сошел с ума и вполне осознанно я вдыхаю этот яд вместе с воздухом. Туман не уходит с возрастом. Я ищу, я кричу охрипшим голосом. Эти полосы
волосы черно-белые. Я нашел любовь, What's но the hurry? потерял в нее веру. Она жива, и она еще дышит. И я чувствую, она меня тоже ищет. Болит голова, но нет аспирина. Так зачем же я пью эти таблетки от кашля? Не нужны заменители этого мира. Есть болезнь, от которой нет лекарства. Мне нужен свежий воздух, и мне не страшно билет на поезд. Куда не важно, я не боюсь потерять все. Начать заново, оттуда, куда занесет. Мне нужен свежий воздух, и мне не страшно билет на поезд. Куда не важно, я не боюсь потерять все. Начать заново, оттуда, куда занесет. Секс расслабляет, но не дает покоя. Раньше я был хороший, теперь скажи, какой я. И насколько аморален в этом мире безупречным, чистым и правильным. Ноль эмоций на лице, как из-под ареста. Я молча выхожу из ее подъезда. Все честно, мы друг другу не обязаны, но я чувствую себя разбитым и грязным. Мои руки связаны моими же руками. Стоя на краю, я вспоминаю о маме. Думаю, я бы ее огорчил, если покинул этот мир у нее не спросив. Но воля в кулаке, воля в кулаке, воля в кулаке. Веришь, я не знал всей этой тоске. Мои мысли, идите на 4 стороны. Ну не трогайте меня, бороды. Мне нужен свежий воздух, и мне не страшно билет на поезд. Куда не важно, я не боюсь потерять все. Начать заново, оттуда, куда занесет. Мне нужен свежий воздух, и мне не страшно билет на поезд. Куда не важно, я не боюсь потерять все. Начать заново, оттуда, куда занесет. Мысли в разные стороны, по моей комнате гуляют черные вороны. So close, stay cool! Этот грёбаный рассвет держит мне глаза. Я теряю тебя, убиваю себя. Но зачем рассвет ослепил ты меня? Я теряю тебя, убиваю себя. Этот грёбаный рассвет держит мне глаза. Я теряю тебя, убиваю себя. Но зачем рассвет ослепил ты меня? Я теряю тебя, убиваю. Измениться обещаю, уж который раз, но толку мало. Я сегодня напиваюсь, будто бы последний раз. Я не знаю, кто и что могу я поменять. В моем сердце твоя пуля, там и так дыра была. Лишь мне шепчет, будто птица, что я умер, это сон. Но мне алкоголь поможет позабыть все. Аппетит пропал, почему? Мне страшно стало спать умирать с каждым днем. Freeze!
Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. I didn't know you were such a slacker. Минус 20, прям до дрожи, мне бы шапку хоть найти. Темный мрачный зимний холод заметет мои следы. Я иду на остановку, белый свет, он от луны. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Ой, боже мой, пионерки предо мной. Что же происходит? Терпение на исходе. Ой, боже мой, не хочу уже домой. Я хочу остаться, нам снова по 15. Мы все сдружились, и все так классно. Конечная секунда. И тут я понимаю, что это был сон. Я вас так мир красивый цветной. Нету серых красок, растворится зимний зной. Идет туда один автобус, номер этот помню. Я 410-й, автобус, забери меня. Алло, чел, я реально там был. Я тебе серьезно говорю, я это видел своими глазами. Я поехал на этом автобусе и проснулся в этом самом Лайке. Чё? Иди поспи, а? Видел я во снах мир красивый и цветной. Нету серых красок, растворится зимний зной. Идет туда один автобус, номер этот помню. Я 410-й, автобус, забери меня. Видел я во снах мир красивый и цветной. Нету серых красок, растворится зимний зной. Идет туда один автобус, номер этот помню. Я 410-й, автобус, забери меня. Seems all the other knights already have their hands full.
Если я звоню друзьям, мне никто не отвечает. Я хочу найти себя и почувствовать счастливым, повернуть бы время вспять. Это жизнь невыносимо. Обещание до себе никогда не убегать. Помоги же, помоги мне, не хочу тебя терять. Облик мой прекрасен, но для вас я бездарен. Не поставь под власть только рэй. I am mommy. Дикари. Облик мой прекрасен, но для вас я бездарен. Дикари. Не поставь под власть только рэй. I am mommy. I didn't know you were such a slacker. Я порой не понимаю, то ли я сошел с ума, то ли этот мир был создан специально для меня. Быть не хочешь одиноким, и ты вовсе не один. Не хочу себе копаться, я ведь так особенный. Слезы, ненависть, любовь, Евангелие он спрячет, равнодушно улыбнусь. В 4 стенах я плачу. После всех ужасных дней глажу голову, любя. Помоги же, помоги мне, не хочу душить тебя. Дикари, облик мой прекрасен, но для вас я бездарен. Дикари, не поставь под власть только рэй. I am mommy. Дикари, облик мой прекрасен, но для вас я бездарен. Дикари, не поставь под власть только рэй. I am mommy. Seems all the other knights already have their hands full. Все понятно, невероятно. Я тебе эту песню посвятил, но ты девка, тупая девка. Come on, let's get moving. Нам с тобой We're not frozen in place Все after all. понятно, невероятно. Я тебе эту песню посвятил, но ты девка, тупая девка. Извини, нам с тобой не по пути. На татухе ты пантем, глубже порно декольте. Vision baby лимита, губки, юбки, суета. Секси, пушка, каблуки, принца жаждешь и руки. Твое тело это хата, ее просто вынесли. Папасный дождь, золотой порш, сахарный борщ. На тебе пьяный морж, потрясающий лжешь. Это мнимый успех, твоя жизнь это грех. Если член это юмор, ты смеешься у всех. Все понятно, невероятно. Я тебе бы эту песню посвятил, но ты девка, тупая девка. Извини, но нам с тобой не по пути. Все понятно, невероятно. Я тебе бы эту песню посвятил, но ты девка, тупая девка. Как же сильно я тебя, блять, полюбил. Я тебя, блять, полюбил. Тупые девки, как же вас, блять, ненавижу. Victory is almost ours!
Получается, эта песня для тебя. What's the hurry? Welcome to Monster. Скажут, ваш поезд ушел, мы ответим просто, что подождем другой. И чтоб на перроне скучать не пришлось, мы накроем стол и выпьем за любовь. И будет, и будет, и будет, и будет. Если на утро болит твоя голова, мы скажем прямо, ты не умеешь жить. Но как некрасиво лечиться одному, лучше с коллективом выпить по чуть-чуть. И будет, и будет, и будет, все будет, все будет. Все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, а чувствую я, девки загуляют до субботы точно. Хорошо, все будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо, а чувствую я, девки загуляют. Жизнь такое, спортлото, полюбила, но не то. Выиграла в любви джекпот, присмотрелась, идиот. Я для всех накрыла стол, есть и перчик, и рассол. Будем мы всю ночь гулять на
Хорошо, все будет хорошо. Чувствую, я девки заваляют до субботы точно. Хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо. Чувствую, я девки заваляют до субботы точно. Хорошо, все будет хорошо. Все будет хорошо, я это знаю. Хорошо, все будет хорошо. Чувствую, я девки заваляю. Ой, заваляю. Рома, System of a Down. Девочка со вписки, мы живем с тобой риски. Ты включаешь мои диски, моя девочка со вписки. Пускай ты не дотрога, но таких как ты ведь много. Я не буду тебя трогать, все решит. Девочка с Кареном, ты не любишь мифедрон. Мы убегаем с дискотеки, прямо солнечный бетон. Не говорит мне да, но я же знаю, влюблена. Мы танцуем под луной, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Капли пота на лице, я крутой самец, но с тобой я загнанный как зверь. У меня уже горит как лес, потушу на стресс, хочется к тебе, ты мне дай ответ, Маш, 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 ты мне дашь или не дашь? Выпивай литровки, а ты клюквенный гараж. Маш, 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 ты мне дашь или не дашь? У меня уже мандраж, ты мне дашь или не дашь? Маш, 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 ты мне дашь или не дашь? Выпивай литровки, а ты клюквенный гараж. Маш, 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 ты мне дашь или не дашь? У меня уже мандраж, ты мне дашь или не дашь? Девочка тик-ток, девочка брик, скок, играем бир, бомб, этот вампир. Стоп, хватит ли литров, чтобы забыть, все остановить. Стоп, девочка тик-ток. Мы с тобой еще не вместе, но ты знаешь мои песни. Мы пойдем с тобой подэнсим, пусть они шипят как пепси. Ты покажешь мне свой паспорт, уже полных 9 классов. Боже, как же ты прекрасна, боже, как же ты прекрасна. Руки вверх, но я опускаю руки вниз. Она была уже не против, но кричит останови. Маша, ты, блядь, заебала, ну когда уже мне дашь? Она убегает в небо, снимай клюквенный гараж. Маш, 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 ты мне дашь или не дашь? Выпивай литровки, а ты клюквенный гараж. Маш, 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 ты мне дашь или не дашь? У меня уже мандраж, ты мне дашь или не дашь? Маш, 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 ты мне дашь или не дашь? Выпивай литровки, а ты клюквенный гараж. Маш, 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 ты мне дашь или не дашь? У меня уже мандраж, ты мне дашь или не дашь? Маш, ты мне дашь. Маш, ты мне дашь. Маш, ты мне дашь. Маш, ты мне дашь. Маш, ты мне Я стану твоим сном, диким холодом с огнем. Стану пеплом на балконе, стану грязным потолком. Стану ветром, чтоб стучать в окна, не давая спать. Стану пылью на комоде, чтоб не стало забывать. Ты не берешь на трубу, когда звонков за 150. И не вспоминаешь, когда нужна помощь от таких, как я, ребят. Тебе плевать, какой сейчас день. Для тебя любой из дней, чтоб отдыхать. Я как дурак стою под окном, пока ты с кем-то шатаешь кровать. С букетом цветов у подъезда.
Где же кота? Сосите мой дик, кагуны моё, моя богиня тукан на японском мы ее 5 вкусняша, пошла нахуй, я реально dead инсайдер. Ну-ка, бля, считай по пальцам, сколько видишь их, ты не видишь нихуя, ты походу из таких, сколько ты сказал, в смысле 6, ой, бля, Джейсон, ты ебан. Моё кагуна тебя забывала, тварь, ты хотела сделать фот, но не получилось, жаль, я рассекаю по ебалу, заберу косарь, может мы не будем торопиться, тут запахло гарью. Freeze! Let's get down to business. A reward on the road. What's the hurry? Sorry, we don't serve the general public. Well then, you must be a couple of wandering outlanders that snuck into the... Are our clothes really so... what, The Yashiro Commission's seal. This must be from Mr. Toma. In which case, welcome to the Komore Tea House, a safe haven. Well, this sounds more like... Скроется
закрытый телефон. Моя кровь на ее худи, я почти в нее влюблен. Извините, мне так плохо. Завтра день, когда я сдох. Чубы трёпанные купюры вдоль дороги, чтоб не помнить. Мерзнут слезы чьей-то суки на морозе, как янтарь. Я не сплю в вторые сутки. Я мечтаю убежать. Они судят череду моих поступков некрасивых. Who forgot their promise? I was beginning to think you'd forgotten about me. Relax, no need to look so surprised. I take it this is the first time you've seen me in this form? Huh, so you didn't see anything... Ah, now that you mention it, this does suddenly seem less out of the ordinary. Alright, I've had my fun. Hey, you're this close to getting... Well, I've had some time to kill, given that I've been waiting here for you for so long. So I came up with this little fun greeting for when you arrived. But in all seriousness, I would like to apologize about that little test. It helped us determine whether or not to bring you before Ms. Kamisato, and whether you had the courage to face the lightning alongside us. Sorry, did I overdo it? My apologies. Let me just say this. Naturally, a long time ago, we had a friend who was much the same. His light still burns all the more bright. Yes, but before that, I would like you to come... В холодных городах и прочитаешь слово похуй на мои куски зрачка. Среди сотен мертвых душ, бликов от светофоров, будто полет высотки, успей кого-то запомнить. Нас любит планета боли. Дели меня на двоих, дели меня на двоих, дели меня на двоих. Среди сотен мертвых душ, бликов от светофоров, будто полет высотки, успей кого-то запомнить. Нас любит планета боли. Дели меня на двоих, дели меня на двоих, дели меня на двоих. Так как кто дурак, ну расскажи на самом деле кто так тупо и долго пялится в окно. Часы пролетают сериями кино, а он гуляет по кладбищу на казино. Он раньше был лучше и намного добрей. Глаза светились, а улыбка доставала до бровей. Куда подевалась толпа друзей? Теперь стаканы прекрасно заменяют ему людей. Он помнит отчетливо все моменты юности, в которых он тогда понимал, что важное. Чувство полета от сообщений ВКонтакте и ощущение восторга вы только представьте. Он замечал, как красиво падает снег, как шумят деревья на ветру в тайфун во дворе. Хватая воздух, падая с кровати в темноте, дурак вспоминает эти чувства только во сне. А однажды ты проснешься в темноте и уже не сможешь вспомнить, где все твои игрушки, вещи, тайские пистолет на пуль, как страшно. Visions? You mean all the visions that are collected? So you've already heard of the Vision Hunt Decree. Before I tried to as for Inazuma, the Raiden Shogun, the Eternity as such, the Shogun wished... Of course, perhaps the Shogun, whatever the case. The fact is that the Raiden Shogun has dispatched the Tenryo Commission to scour the nation for visions. And this But if that's the case... And yet, Huh? Hey, are you okay? You look like you're much... Sound? What sound? Yeah, you touched the statue, and then... Aspirations? Have you heard it before? That when a person's ambition reaches a certain... That is where visions come from.
In other words, a person's vision represents... So if what you just said is true, then the ambitions of these people are stronger than I imagined. Alright, time for the next stop on our tour of Narukami Island, the Kamisato residence. Freeze! More! Windblade! Yeah! Leave it all to me. As a dutiful maid would. Finally, hike the score! There's more! I'll catch up. Dodge this! To the ferry! You win this battle. What's the hurry? I'll keep an eye on you. Come a little closer. What do you think, cutie? Freeze! Windblade! Dodge this! Steady as Windblade! Freeze!
What's the hurry? Quite the find. Dodge this! What's the hurry? Let me amuse myself a little, right? Freeze! Over here! Wind blade! I must leave. You really know how to get me going. Cool it! Wind blade! Steady as stone. The merrier. Over here. Freeze! Let me amuse myself a little. How fortunate. What's the hurry? Place where the big shots of Inazuma live, huh? Paimon kinda expected it to be... Welcome at last to the Kamisato residence. Is this the Shirasa... Oh! Yes. As the daughter of the Yashiro Commission, this is how Miss Kami... Consider it a time-honored tradition within the Yashiro Commission. Forgive me if this is an unwelcome... Makes sense.
Please forgive my lack of courtesy for receiving you in this fact. I have awaited your arrival with great anticipation. At present in Inazuma, in the name of the Vision Hunt Decree, though the Yashiro Commission serves the Shogun, it is the people with whom we share close bonds. Given the contact we are required, a commission's power rises and falls with the trust of their people. Thus, we cannot remain indifferent to this situation without also remaining indifferent to our own fate, Traveler. Lend us your power, and we can... Oh. See, milady, it's just... No, please! Wait! I will introduce you to the Raiden Shogun on one condition. What are your wishes? They pertain to 3 whose visions were taken from them. A warrior who guards a village, a former samurai who helped carry out the vision hunting. Correct. Please do all you can to help them. I'm sure you'll... Сердечко слушаю, но безымянные не выдадут кольца. Не будет пользы, не будет спокойствия, не будет просто, но так интересней. Я полюбил тебя сильнее, чем в песне. Сколько хочешь, уходи за мой фарватер. Волны принесут тебя обратно. Чем просто пленник. What's the hurry? Catch the wind. Windblade! I must leave, nope. Be gone! This body belongs to us. Are you here to play with me? Dodge this! Blink! Cool it! Steady! Windblade! Let me use my resistance. Shine. Glow longer. I'll keep this close.
away. This is not the end.
Come a little closer. How fortunate. You're in for a little shock. What's the hurry?
Come a little closer. Fascinating. What's the hurry? Yeah! Cool it! I must leave no stone. Windblade! Is this... Quite the find. What's the hurry? I'll keep this close. Windblade! To the theory! Let's get down to this! I'll keep this close. Why are you doing this? What? Precisely. It's much too sudden. The children are desperate for you to take them out to play. That must be the guy Ayaka told us about.
You must also be here to try and convince Tejima to stay. Tejima has protected this place ever since he arrived, keeping out the treasure hoarders, fending off any monsters that draw near, resolving quarrels between the village. But now, all of a sudden, we will gladly apologize if that's the case. All we want is... If you want my opinion, it's clear that Tejima had done nothing wrong, and still they confiscated his vision. After that, he became a completely... I can't claim to fully understand it, but I could tell that he'd lost something very important to him. He went off on a walk. Truth be told, we aren't sure whether trying to keep him here is the right thing to do, but equally, it doesn't feel... Seems like he's a well-respected god. You must be Tejima. Me? It's not a question of why I want to leave, but a question of true. And what made me want to come here 30 years ago? I don't have answers to those questions because I can't remember anymore. In the past, I knew I wanted to stay here. But whatever resolve I had then, it's gone now. So... Okay. Well, in that case, if we help you rediscover the reason you chose to stay... But if you can't remember... Oh! Maybe if you just try a little... Oh, that reminds me. Last time I brought Ted... I keep a diary? Oh, yes! Yes, you do! And what's more, I remember you saying at the time... Perfect! So if we want to keep Tejima from leaving... If you don't mind, we will leave you to find the diary. This looks like Tejima's... Let's see what today... The villagers and I got together to cook dried braised salted fish. I messed up today. I helped rescue a kid who had fallen in the water. After I pulled him out, he told me that his best friend Bamboo was still in the water. I searched the water the whole afternoon. Before I went kite flying today. The string broke, so I chased after it as fast as I could. I soon realized I was never going to get it back. So I just found somewhere to sit and... Seems like your average duck. Huh? I went to pray at the shrine again today and stayed there a while. The omamori you gave me has faded a little, but it is still my most treasured Now that's the kind of info... So this is the omamori... Interesting. Looking at the color and the design... But anyway, if he had this with him all the time, there's a chance... The soil must be something... It looks like...
village. Sounds so familiar. Where is that place again? Huh. But he's been here for 30 years. Well, let's go give Tejima his... Well, I'll be. That's certainly my handwriting. But I have no memory of any. Still, it's clear that I was over the years. I must have made a note of anything interesting. And just look at all the things that did happen. How could I have forgotten something so important to me? Love, regrets, everything I felt for her. No, not especially. After all, I've forgotten who she was. Perfect. It's as if she'd never been in my life to begin with. As if... I think... maybe not. Although, what if she were to turn up eventually? Oh, when I think about it like that... how curious. Why am I thinking like this when I don't even remember who she is? It's just like that. I shall remain. Tejima seems to be feeling okay, but still, seems it's just like Ayaka and Tomo were saying. If you lose your vision, that certainly at least we were able. According to Miss Kamisato, the second one who lost their vision is a samurai from the Tenryou Commission. What's the hurry? Wind blade! With the wind! Cool it! Is this any... Dodge this! This one will be frozen! Cool it! Is this an answer from this? Dodge this!
Commission is directly controlled by the Shogun. They're the ones responsible for maintaining. But why would they take? Paimon doesn't get it. Huh? There seems to be some commotion over there. Let's go see what's happening. I'll ask one more. The entire clan is. How many times? You dare to. You samurai think you can just do whatever you please? The Tenryou Commission will hear of this. Oh, huh? And who are you? What? We heard the commotion and came to see what. I see. You seem to have come just at the right time. This is Kurosawa. He's a samurai and a member of the Shogun's army. They issue emergency provisions to the area, and in the past, we'd simply ask him for provisions and everything would be delivered. Now, he's keeping the provisions for himself. I just know it. We'll starve. No one seems to care about us. We used to think Kurosawa was a kind man, but he's shown his true colors. It's no wonder all the visions have been confiscated. The Raiden Shogun doesn't need people like him helping her rule the nation. This must be one of the people Ayaka asked us to help. But maybe we should talk to Kurosawa. I've never even heard of these emergency provisions. I don't know whether it's rumors or whether they're trying to blackmail me. But either way, it's ridiculous. If I was hoarding supplies, my own family can barely get by as it is. No, if you'll excuse me, I've got other matters to attend to. And that's the first bit of truth I've heard all day. The Shogun's army told me that I was unworthy of my vision. And they said I was slacking off. That's strange. You were helping enforce the Vision Hunter. To be perfectly honest, all I know is that I will perform certain things every month. But I don't recall, and it's not just that. I have this unsettling... Does it have to do with the missing emergency I didn't take any. Like I said, if I was taking them for myself, I wouldn't be... To top it all off, my house was just raided by treasure hoarders. Which is why I came here in the first place. If you don't believe me, go find the treasure hoarders yourself. If there were... But we better confirm. Let's go round up. We should be able to... We really outdid ourselves. All those samurai houses packed with goods. We really hit the jackpot. You haven't seen anything yet. There'll be a lot more where this came from. Today's just the beginning. I'll be leading you all on an You demand, boss! These seem like the treasure hoarder... Another test subject. Oh, there goes all the Mora. We worked hard to steal that, you know? Come on, boss. Not bad, kid. You ever think of joining the treasure hoarders? We could use someone like you. Kurosawa. So he's the one who sent you after us, huh? Just our luck. I knew. So what did you see inside? Food supplies. You kidding? That place was a complete mess. Oh, I didn't want anyone else to see it, so I was planning. But now that you've caught us, how about we make a deal? That little box for our... You've got a deal! Huh? What the? There's nothing in here but IOUs! Yeah, and they all seem to be made out to the owner of a general goods store. We better talk to this Miss Aoi, and as for you guys, you're free to go. Yes, so we redeemed ourselves for some IOUs. Shut it. Let's just get...
Welcome to Tsuk, or perhaps there's so you're friends of Kurosawa, I take. Whoa! Let's not get ahead of. How did Kurosawa end up owing you so much? Let me think. Kurosawa would come regularly to purchase large quantities of foodstuffs. However, the price of provisions began to skyrocket recently, and his salary was no longer enough to cover the cost. So that's how he was getting those. But why did he have to purchase a usual amount? If the prices increased. Well, if you think about it, the citizens receiving the emergency provisions must have been careful. Kurosawa thought that it would be quite the disappointment for them if they found they didn't have enough. Especially after. So he deemed it necessary to take on the debt rather than. Wow. And no one ever appreciated what he did. People's attitudes will always reflect their circumstances. If you ask me, had Kurosawa told everyone the truth about the supply, of course, I'm sure there would still have been some unrest. What he was doing was truly a thankless deed. As for why he chose to spend his own money on emergency provisions and never... If you're still curious, why don't you go ask him yourself? I see. Most unfortunate. If he doesn't clear the debt on his name, he'll have no choice but to sell the sword? Oh, didn't he tell you? I've asked him about its origins. He told me that it was a gift from his father. In hindsight, I regret that I never made an offer on it. Everything has its price, at least that's what I think. Why don't you ask him about the sword yourself? Perhaps, but before you go... But we... Don't worry. I won't charge much for information about Kurosawa. Nothing we ever discussed was explicitly confidential anyway. At least we now know where the emergency... Let's go talk... Presented them with a choice. Either it turned out to be a real time saver, actually. Did you manage to track down the treasure hoarders? Everything I said was true. That just about sums it up. It turns out that you really were distributing emergency... Strange. Is that... I don't really have any such recollection. Why was I purchasing emergency provisions for everyone? And what? But I could not deny that when I brandished my sword to scare those two away, I could sense that my body was somehow in this sword. I remember once when I was young, I wanted to sneak out with the blade and show... What did he say? It would seem that I forgot many important things when my vision was taken from me. All I can remember now is my father telling me that this blade bore his life's creed before he passed away. And said to me, Hey!
If you look carefully, can you recognize the words? Virtue? Somehow those two words seem to explain taking on seemingly endless debts to make others happy. I guess that must have been migrated, but what use of virtue and justice? The Tenryo Commission sees my vision. And the very the irony of all of it is, I somehow still felt sorry when threatening I'm incapable of being a good person. Yet I'm equal. Yet another trouble. When we get the chance, let's speak to Toma about Kurosawa's debt. In any case, we must never let him sell off that sword. Yeah. Seems like, fortunately for us, let's go find the next. What's the hurry? The third person who had their vision taken is supposed to... Paimon heard that he's the present-day master. This is his dojo. Nanako, don't worry. Sensei will be fine. Those thugs that challenged the dojo were strong, but he fought them all off in the end. Maybe, but... Things have gotten dangerous before in the past, but it's never... It's just because he's been possessed, that's all. Once the exorcism has taken place, he'll be... Hey there! Who are you? I don't care whether you're trespassers or just here to harass us while Sensei is impaired. Don't make me draw my blade. No! You got it so wrong! We just came here to... Disciples? Yep. But then we got here and overheard you talk... From the way you're dressed, please, accept my apologies. We've had so many people who haven't arrived at the best of times, I'm afraid. Sensei got possessed recently, and he's still recovering. I see you are earnest in your pursuit. Okay, how about this? My Sensei's name is Domon, a name I'm sure you've all... Though self-taught, he mastered the art of the sword to a high level. He then proceeded to defeat many other prominent sword masters. He once said that his goal was to become the best sword master, and so, even while training us, he continued to hone his own art. His fervor truly inspired us. But then... Not long ago, Sensei had his vision taken away. He says the strangest things over and over. And he, Junya and I have discussed it, and we both think that he's being possessed by an evil spirit. But if I'm honest, I still... The Grand Narukami... You haven't heard of it? It's the largest shrine on Narukami Island. Not that we'd have any means of involving the head shrine maiden, of course. But even one of the ordinary shrine maidens from the... So don't worry, Nanako. Since the exorcism will take place this evening, you're both... So, losing your vision can cause possession? Shh. So you decided to come. It's a good thing you didn't arrive just now, when Nanako was attending to him. When she asked him who the people were, it looked like he was in great distress. He was covering his ears and looking frantically around him, all the while he kept calling those names. Some of them we knew, others we didn't recognize. One of them was Anzai. He used to be a fellow disciple of Sensei's, his senior, in fact. But Sensei defeated him Sensei wouldn't stop calling his name. Thankfully, the shrine maid ritual has now begun. Oh, please, excuse me for a moment while I fetch some... Huh? Who's that sneaking around? We won't let them get away with...
little further up. Aha! Suspicious person! How? Are you sure you're dome? Unless... I guess... Excuse me? And what are you doing sneaking around these parts? Bad news? I'll have you know I trained side by side with Domon, but I don't care to talk about that time anymore. But if you must know... His senior? Wait. Anzai? Yes, that's me. Because I don't wish to see Domon or anyone else associated. When we were young, we trained under the same swordman. I had begun training 5 years before him, and everyone looked up to me as a steady and practitioners of Make Yoshi Sui art seek to achieve stillness of mind, freedom from all agitation. But Domon was different. The first thing he did when he joined was go straight to our sensei and ask. Sensei scolded him and told him that the art of the sword should not be used for such vain ends. Sensei said that coveting the title of the best swordmaster barely date. I thought so too at the time, but Domon began making swift Only then did I realize that it was Domon who had... He was consumed by his singular desire to become the best in the world. He sought nothing less than perfect. Sure sounds like he meant business. Because until he arrived, I was convinced that I would succeed. Of all the disciples, I was the most gifted. I had trained the longest. Everyone. Domon's arrival changed everything. When we sparred, I lost not. Later, I heard that he sparred with Sensei too. Sensei was advanced, and after that I wanted nothing further to do with him. Deep down, though, I still respected his master. So, when I heard rumors that he had lost his mind, my first reaction was I decided to quietly come and see if it were true. Then, to my completest, so you see, I came here not to cause him... Okay, you've heard my story. Seems like we got it wrong. Still, Paimon's not sure we should bring him back with us. You're saying, does that mean he's just lost his mind? But how is that? Nanako, please. I am sorry. With what powers I have, I can find no... But spirits may take a myriad of forms in this world, many of which I cannot claim to have witnessed, and all is certainly not lost. For I received word not long ago that... Lady Yai? Is that... The head shrine maiden of the Grand Narukami Shrine? That's correct. Lady Yai is most knowledgeable indeed. I am unable to say for certain... Excuse me. That won't be necessary. I must leave now. Who'd have thought Lady Yai herself... Do you mean to say that Sensei isn't renowned enough to No, that's not what I meant at all. I just mean this is Lady Yai, the head Anyway, given that you've traveled all this way just to meet our sensei... Sure! Who knows? Maybe... What's the hurry? Freeze! Dodge this! Cool it! Freeze! Dodge this!
Freeze! Cool it! Dodge this! Cool it! Don't push your luck! Yep. Freeze! What's the hurry? Cool it! What? What's the hurry? Do you think also, is it just Keep away. I gave up the art of the sword. As you can see, Lidoman has persisted in this state for some time now. He appears to see those who have lost to him in duels past gather. Lady Yi, it must be a possession, right? This is nothing like him at all. In the... I'm sorry. It is clear to me that you're... But... yes. This is unable to cope with the tremendous pressure he was as one who is thrown into the sea, though he... As for what has triggered this change, I believe it must be the loss of his vision. For to be stripped of one... Stripped of his ambition? But Lady Yi,
even without his ambition. Your school practices make he or she sweet. Stillness of mind, freedom from all agitation. What a fine note. There was once one who claimed to be indifferent to rank and reward, and who fled enraged when defeated by his junior. And then there was an aged swordmaster who was aggrieved enough that then, what of the one who crossed blades with his own sensei and beloved fellow disciple, and defeated them both? Can one truly... Lady, I'm not sure I The path of the swordmaster is filled with twists and turns. It requires one to take their sword firmly in both hands and cut down the hopes and dreams. Only a deep commitment to his ambition to become the best made it possible for him to rise above the pain of these encounters. When that ambition disappeared, he began to doubt himself. As he battled his growing anxiety, much like a certain fate. Poor sensei. I'm sorry. It's all Father. That's enough. Huh? Did he follow us the whole way here? Hansai, why are there two of you? You're here for revenge, aren't you? You're right to assume that my feelings towards you are far from kindly. It's been so long now that I made peace with it years ago. You did nothing wrong that day. I don't think most of the people you beat along the way would hold it against you. On the contrary, when you cut our ambitions short, now I know that we can't place our hopes in you any longer. But that is no reason to strip them of theirs. Follow the way of the sword all the way to the highest. But what if one day, the same thing happens to them? I put everything I had into trying to become the best. But what if there's a chance they'll end up like me one day? I'd rather they stay where they are now than go any further down this path. Have you asked them what they think? Sensei, after you rescued me from the hands of the pirates, I can't know when I want to keep going. Nanako's far from the only one. Goodness. You see? Being stripped of your ambition is something that's never happened to me. So I can't claim to... So, just as I once placed my ambitions onto you, you are not in the same position that I was. When I left, I had nothing to my name. I'm sorry to have made... I no longer have, but as your sensei, this is my promise. And I humbly ask on... You can count on that. I'd be checking in on you occasionally anyway. But I am now used to the life of a wanderer. I do not belong in the dojo anymore. So well, don't just stand there staring at me. So even though his ambition was taken away, his disciples can take it over on his behalf. Traveler, a moment, please. So, the wind that blows from afar carries. For us to meet now is premature. Nevertheless, you set foot on these islands at precisely the right moment. I have high hopes for you, child. Ooh, Lady Yacht, she seems super...
must have fulfilled all your wishes! Huh? Ayaka! Huh? Traveler, Paimon. It is a pleasure to... I have heard all about how you helped our three friends. My sincerest thanks to you. Yeah. Sure, Ayaka, how come this time... Because now that you have done the 3 things I asked of you, I consider you to be my friends. Mm-hmm. Oh, wait a second. But isn't Toma your, Oh. Paimon, you are most entertaining. Toma is first and... Oh, okay then. Ayaka, you seem pretty different out in the open compared to how you are... Back to the matter at hand. You have now witnessed the pain of those deprived of their visions. What are your feelings on what you have seen? Perhaps in the eyes of a deity such as the almighty Shogun, the lives of those who inhabit thunder's roar, lightning's flash, the wind's assault, and the rain's descent. But I believe that surely you understand what they must endure. It seems that perhaps now you can appreciate my feelings on all of this. In which you will? Really? Naturally. Alright, bravo, my lady. You were right all... See? I told you he wouldn't reject them. I'd place my... Now then, given that the remainder of our discussion pertains to matters of a more confidential nature, perhaps we could move to the Komori. Well, here we are again. Please continue without me. So, what's the deal with this place? This is land that was gifted to the Yashiro Commission by the Shogun. The Kamisato clan has the exclusive right to plan, build, and repair any property on such privileges exist due to... Oh, once the number of... Makes sense. In any case... Of course! We have tried on numerous occasions. Unfortunately, each time they invariably adopt a stance of unconditional support for the Shogun's decisions. It almost makes one wonder whether they had a hand in the Shogun's sudden decision to... The almighty she inspires. It was her almost... The issue is that, after all, because of this... How can they be... Nevertheless... Resistant? Yes. To say a little, but I do wonder... Ooh! Oh? Have you got a plan yet to fight the... To be honest, we do not. What? Please, do not forget that challenging the Vision Hunt decree is tantamount to challenging a... So... Well, for the moment, all we... For example, by providing Vision Bearers with safe refuge... You're telling Paimon that there are people out there who can make... Don't underestimate the talents of the craftspeople in Hanamizaka. To the naked eye, their counterfeits are indistinguishable from the genuine article. The problem we are facing... Yes. We knew it was not a long-term solution, and that it was only a matter of time. Exactly. I feel that... When you are ready.
Just hand it over. You don't want any. If you think your elemental powers are enough to resist the Vision Hunt decree, believe me, you're not the first of your kind we've encountered, and we've seen the same unpleasant outcome. Can't you make an exception? I just got this vision. So this is the Vision Hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold, can we? Psst. Huh? There's someone on. This. What's going on? Shh. Quiet. Hey, this isn't right, you know. Just because you. Huh? Hey. Shh. Hey, don't keep your voice down. I won't have one. All right. Wise choice. All right, let's go. What should we do now? He's already. This is your fault. Many thanks, Miss Yoimiya. No worries. You put on quite the convincing performance. Oh, so that's what's going on here. Think nothing of it. I could tell from your reaction we were on the same side. Oh, right. Allow me to introduce myself. I'm Yoimiya, the current... Practically everyone on Hanami's... Stop it. As for thanking me, his handiwork allowed me to keep my own vision. Whew, I can't even imagine... Yes, Master... Huh? Do you guys know him too? You don't say. But if I just... So... What about... Sure, but... Just hand it over. If you think, believe me. So this is the Vision Hunt decree in action, huh? We can't just sit around and watch things unfold. Huh? Hang on. What's going on? Shh. Hey. Huh? Shh. What should we do now? No worries. You... Oh, so... think nothing... Oh, right. Practically everyone on Hanami... Stop. As for thank his handiwork... Yes, Mastermind, huh? Do you guys know... You don't say... But if... So... What about... Sure, but... So... Whoa. Not bad. Time to... Amber, reporting. Now that we're in... Come on, this way. I certainly wouldn't want to. We should split up.
What's the hurry? Talk about a big door! Seems we need to collect something shaped like Magatama in order to open it. Wind blade! I must withdraw. Freeze! Don't hold back! Flash! Watch your step! Wind blade! I need to train harder. Battle formation! This wall looks a bit odd. Maybe there's some special trick to it. These guys seem a lot tougher than usual. Paimon wonders if that armor over there has anything to do with the source of their strength. Brace yourselves! Get them! Show me what you want! Frostbite. Flash! Don't hold back! Time to clean up! I dare you! Earthbin, show me what you've got! Leave it up! Wind blade! I need to train harder. Catch the wind. Doesn't that Magatama shape look pretty similar to the grooves on the door over there? Brace yourselves! Cool it! Let it rain. Wind blade! Allow me to strike first! Wind blade! Rested. Watch yourself! Freeze! I missed a spot. Steady, eh? I need to.
Freeze! Must be Did you really think? Like. Oh no! Those Tenryo commission. If we don't come up with a way to break him out fast, then. Mia, what did you? I can't. Hey, you there! Ah, ma'am. We were just teaching him a little lesson. That's Kujo Sara, adopted daughter of the Kujo clan of the Tenryo commission. Make way. Let me have a look at him. I'm sure you're well aware that torture is strictly against military regulation. Yes, ma'am. If you are unashamed of such disgraceful action, then you... Yes, ma'am. Oh, I'm unsure what... Hey, this is our chance. Let's... Mia, are you sure? Who is that? Quick, go and investigate. Yes, ma'am. They're coming! Quick, hide! Sorry. I didn't mean to... Don't worry, I've got us covered. Time for my little present. Huh? Was that an explosion? It sounded like fireworks. Quick, let's hurry! The fireworks were enough to... Fireworks aren't just for festivals, you know. Well, fireworks are my craft after all. Every batch has to be spectacular. Look, the coast is... Master Masakatsu, come on! Yes, leave. Before he's in serious condition. Be sure he gets immediate. But remember, once he's recovered, it won't be long until I bring him right back. Well... You can bet... Finally out of that creepy... Yes. Master Masakatsu. Don't worry. I think... Thank you. Don't worry about us. Just take care of Master Masakatsu. Good thing we were able to rescue it. Right. It seems as... How about we go...
Посмотри, как круто они друг друга давят. Посмотри, создал им города и страны. Это праздник, папа, насыпь небесной манной и посмотрим, сколько им еще осталось, а потом все нарисуем снова. Я рисую на картине смерть луны, на гильотине солнца. Под выстрел пушек я люблю свои игрушки. Я рисую на картине смерть луны, на гильотине солнца. Крик под выстрел пушек. Я люблю свои игрушки. Рисую на картине смерть луны, на гильотине солнца. Крик под выстрел пушек. Все, закончились игрушки. Я рисую на картине смерть луны, на гильотине солнца. Крик под выстрел пушек. Я люблю свои игрушки. А я брожу один по району старых кроссах и вдыхаю дым через эту папиросу. Не выносит, не задает вопросы. А я брожу один по району старых кроссах и вдыхаю дым через эту папиросу. Никто нас не выносит, не задает вопросов. А мы строили планы, о чем-то мечтали. Как же забавно вспоминать эти детали. И не за что я не начну с тобой еще раз снова. Быть может потому что не жалею особо. Все было так, как было, и все к лучшему. А ты сотни раз опять своему бывшему. Как тебя еще терпят, и как ты еще с ним. Ну а мне хорошо ведь я. А я брожу один по району старых кроссов. Вдыхаю через эту папиросу. Никто мозг не выносит, не задает вопросов. А я брожу один по району старых кроссов и вдыхаю дым через эту папиросу. Никто мозг не выносит, не задает вопросов. Слушай, забыл еще сказать, что писать мне не надо. И что ты, что тебя нет, да мне все равно правда. Не знаю, что ты хочешь от меня опять услышать, но знаю точно, счастливая бывшим не пишем. I didn't know you were such a slacker.
под ее окном написал: ты шлюха, клонит спать, но только если копает до утра. Это мертвый звук на колени, сука. Я реально мертвый, это не шутка. Мои башки, 1000 минус 7, я умею прости. Этот ёбаный дождь нагоняет тоски. 1000 минус 7, я умею простить. У меня нет проблем, кроме моей башки. 1000 минус 7, я умею. Come on, let's get moving. Дождь нагоняет тоски. Jack, you caught me. I see. So Kujo-Sara stayed her hand. I wonder if we should try. Unlikely. Don't forget, in her eyes, if our true True. We are now. You're turning out to be. Indeed, but if we wish to mount any sizable resistance against the vision, it is time we make. There's no need to. Things seem to have taken. Yes. And the number of. A ceremony, you say? I don't know. Being in a constant coma. I'd say. Funny. A hot pocket? Simply put, then we take it in turn. Anyone who guessed. Don't you think it sounds. You really do? Well, sounds like we've got our work cut out for us. Time.
Let's see what we've got. Nice! Paimon never thought we'd be the only ones to actually put... You can say that again. But hey, at least I got the most points. Oh. I'm afraid it's your own fault for adding all those strange ingredients, Toma. The soup, even with a travel... But weren't you the boiling cakes and... I must apologize. Uh-oh. I'm definitely not okay. You know, Toma... Perhaps I did. I think my luck is all... So without further ado... Oh, bruh. Yes. And with the extra time... Let's all take some downtime is hard. I'll tidy things up. It's gonna be a... Sure, why not? Bye, Tom. Do a growth spurt by now. Я нашел манекена телесного цвета, без чувств и без вкуса. Я нашел манекена телесного цвета, с глазами как уксус. Я нашел манекена телесного цвета, держу себя в курсе. Я нашел манекена телесного цвета, и мне всегда грустно. И зашел манекен, капли слез на щеках, и присел на колени. И зашел манекен, капли слез на щеках, и закинул поленья. И зашел манекен, капли слез на щеках. Очень глупо, но лень. Манекена далеко от огня посадить, чтоб его не расплавились веки. Seems like I should have just stayed in bed today. Surely I should be due a growth spurt by now. Ведь ему нужны дети. И затерся до дыры, лежит он на свалке, незаметный для глаза. И затерся до дыры, лежит он на свалке, съела денег, зараза. И затерся до дыры, лежит он на свалке. Жаль, не понял я сразу.
make my escape. What's the hurry? Where do we go from here? What's the plan?
should know that I see other people and they see me looking back. Baby, don't you break my heart, I told you that it's really glad. I'ma make it fast, sing it up, make that death with the gas. Don't let the blast, blast, I'ma make you run like your ass. Sing it up and pass the time. But it's you and it in. Y'all motherfuckers doing what the hell they did. Say you carry like die, you lie. If I put them side by side, choose die. Carry like die, you lie. If I put them side by side, choose die. Carry like die, you lie. If I put them side by side, I got biggest fan of all. Просыпаюсь среди ночи, вижу страшные картины. Я живу в психушке, в фильме Тарантино. Я хочу бежать, но встать с кровати нету силы. Я живу в психушке, в фильме Тарантино. Просыпаюсь среди ночи, вижу страшные картины. Я живу в психушке, в фильме Тарантино. Хочу встать с кровати нету силы. Я живу в психушке, в фильме Тарантино. Мне приснилось, что вокруг меня одни блядины. Любят меня сильно, как корейцы Ким Чен Ына. Запали в мое сердце, я наступил на мину. Твои кенты-колхозники не слышали о стиле. Я спрятался, я в домике, я стану невидимкой. Я спрятался, я в домике, скрываюсь от игила. Бля, не буди меня, я разобью тебе будильник. Я спрятался, я в домике, я в нем непобедим. Просыпаюсь среди ночи, вижу страшные картины. Я живу в психушке, в фильме Тарантино. Я хочу бежать, но встать с кровати нету силы. Я живу в психушке, в фильме Тарантино. Просыпаюсь среди ночи, вижу страшные картины. Я живу в психушке, в фильме Тарантино. Хочу встать с кровати нету силы. Я живу в психушке, в фильме Тарантино. Я всегда один, я обожаю одиночество. В детстве просил маму, чтобы всех выгнала с песочницы. Мне не интересно, мне ничего не хочется. Разбуди меня, ведь этот сон может не закончиться. Она продажная, мне это не важно. Зову ее к себе на ночь, чтоб спать было не страшно. Мне приснилось, что вокруг все косят под дебилов. Мой сон это психушка, фильм Тарантино. Просыпаюсь среди ночи, вижу страшные картины. Я живу в психушке, в фильме Тарантино. Я хочу бежать, но встать с кровати нету силы. Я живу в психушке, в фильме Тарантино. Просыпаюсь среди ночи, вижу страшные картины. Я живу в психушке, в фильме Тарантино. Хочу встать с кровати нету силы. Я живу в психушке, в фильме Тарантино. Каждый день все труднее спать, каждый сон кошмар. 10 стен в моей голове ни одного. Ультра-рэп! Каждый день все труднее спать, каждый сон кошмар. 10 стен в моей голове ни одного окна. Мой рюкзак, бабки 2 ствола, дайте мне АК. Как же так, слезы на глазах, наверное шиза. Каждый день все труднее спать, каждый сон кошмар. 10 стен в моей голове ни одного окна. Мой рюкзак, бабки 2 ствола, дайте мне АК. Как же так, слезы на глазах, наверное шиза.
опять подарит мне надежду. Сколько тебе дать, чтоб ты ходила без одежды? Сука говорит, что у я Маугли нету стержня. Она не знала, что мой стержень ее было между. Мне поебать на тупых пощебоев, что левая сука гоняет в ушах. Тратишь всю жизнь на дешевые слухи, а я каждый день продолжал дорожать. Они мне не кореша, мужчина родил малыша, сейчас в табаке порошка. Я бы поставил их у одной стенки и всех загасил с калаша. Писал Деду Морозу, подари мне блядропад. Ты до сих пор ходишь соской, я проебывал детсад. Там, где тебя хуесосят, там я Маугли входит в чат. Ведь ты дрочишь на пиндосов, будто лысый с фильма «Брат». Здесь драйв, скафужена баба Яга. Мы разобеем по два косяка. Смотрю в окно, и в нем вижу свой блок, над ним рыбакоп, но он меня не сдаст. За мной следят или это шиза? Я такой грустный, что плачет слеза. Я никогда ни на чем не сидел, но кенты говорят мне Маугли слеза. Каждый день все труднее спать, каждый сон кошмар. Здесь и свет, в моей голове ни одного окна. Мой рюкзак, бабки два ствола, дайте мне АК. Как же так, слезы на глазах, наверное шиза. Каждый день все труднее спать, каждый сон кошмар. Здесь и свет, в моей голове ни одного окна. Мой рюкзак, бабки два ствола, дайте мне АК. Как же так, слезы на глазах, наверное шиза. Думал, что тень от тучи омрачила город. Но все нормально, это просто жопа. Накроет все собой походу скоро. Но ничего, у нас богатый опыт. По телевизору прогноз погоды. Пообещал нам всем сухое лето. На случай грома есть громоотводы. Жопа твой, вот похоже нету. Такая нелетная погода. Traveler, Paimon, hold on. Huh? Ayaka? Something has come up, and I would like to request your assistance. But you ought not be nervous. Individual request? You mean personal? Correct. It concerns my mother. This may seem a little sudden, but in my view, a few days ago, she wrote about Probably your mom's best buddy, right? Never. So, according to the Paimon thinks it sounds... That's what I thought too. So what do you want? Do you need us to find her for you? No. Her address is given in the notebook. We can head straight there. I wanted you to please keep everything I have told you in strict confidence. The proper course of action would be to involve my brother and visit her together. But he is terribly busy. Exactly. You can count on... Wonderful. Oh, we don't mind. Thank you kindly. All right, sounds... This must be... It's a festival promotion. Hey, speaking of, we haven't been anywhere fun since we arrived in... No! What made you think that? Festivals are each season brings its own festival. And each festival, in turn, brings a fresh challenge to the task of maintaining pups. So, while festivals are undoubtedly joyous... Oh! My apologies. I should stop thinking... Oh, so you weren't checking out... Welcome. I have all the latest styles. Please take a look. Oh, it's Miss Kamisato with guests from over... Oh, greetings to you. Oh, let me see. Oh, it's a very... Miss Kamisato, you'd like us to make it... Please, if you... I'm honored that you... Based on the design, as you, in all honesty, but of course... So you're saying... If even Ogura... You could try the only thing is... Huh. So even... Wait! The International Trade is something... It looks...
Thank you ever so much. Oh, in the meantime, I have one other. Why is she being so... Mm-hmm. Much obliged. My pleasure, Miss Kamisato. Honestly, I'm just as excited as you to see the end product. We haven't made a silk kimono for the... That's Traveler Paimon? Let's try... Надевай свои колготки, мы пойдем гулять. Полеем с фонарями, мы не будем спать под дождем и под снегом, и любой зимой и летом. Ты когда-нибудь уйдешь, но я не думаю об этом. Надевай свои колготки, мы пойдем гулять. Полеем с фонарями, мы не будем спать под дождем и под снегом, и любой зимой и летом. Ты когда-нибудь уйдешь, но я не думаю об этом. Твои глаза, Cool it! Leave it all to me. Надевай свои колготки, мы пойдем гулять. Полеем с фонарями, мы не будем спать под дождем и под снегом, и любой зимой и летом. Ты когда-нибудь уйдешь, но я не думаю об этом. Надевай свои колготки, мы пойдем гулять. Полеем с фонарями, мы не будем спать под дождем и под снегом, и любой зимой и летом. Ты когда-нибудь уйдешь, но я не думаю об этом. Я запутаюсь. Don't push your luck. На улице слякоть, а на улице дождь. Обещай, что не любишь, обещай, что не уйдешь. Мы бежим в никуда, мы придем в никуда. Если вдруг будем падать, закроем глаза. Надевай свои колготки, мы пойдем гулять. Болеем с фонарями. What's the hurry? How fortunate. Freeze! I must leave no... Wind blade, fairy! A reward on the road. What's the hurry? Dodge this! Leave it up. Freeze! Wind blade!
Dodge this! A reward on the road. В ответ услышала: да ладно, да надо же. Недовольна даже сбросив ношу, но дашь ли ты мне болтать с тобою до утра? Опять и снова все стой, быть эгоисткой просто. Стой только мне пожадничать, я упускаю шанс. Мои шальные мысли, как их заставить сбыться? Они копятся и все как будто свалится сейчас. И вот, все ужасно, я несчастна. Пока тебя я целиком не проглочу. И что, все прекрасно, просто классно. Я себя захлебываться скоро приучу, кричу. А я кровать, можно мне покрутиться? Даже не думай, отступать сейчас, да я попробую. И душу, и заёбаешь, давай еще раз. И ты кровопийца, хочешь там покуситься? Can't touch me! Another test session. With the wind! Light blade! Wind blade! My fault for being so lazy. How's this? That won't work. I got careless. It will suffice. Try. To the ferry. Cheap. Cut down.
Let's dance. Cool it. Come on, we can do it. Let the show begin. Go for it. Wind blade. I'll protect us. Dodge this. Freeze. Dodge this. Let's dance. Let the show begin. Let the show begin. I feel a little weak. Go, Barbara, Ink! Why has everyone stopped singing?
Let's dance. Go, Barbara, go! I didn't know you were such a slacker. Seems all the other knights already have their hands full. Ошибиться, ошибки это учебник, по ним надо учиться. Я не учу тебя жить, я просто даю совет. Как я могу научить, мне всего 17 лет. Жизнь это игра, и она не будет легкой. Добился своей цели, что казалось мне далекой. Есть только один шанс, и не будет другого. Невозможен первый путь, значит время для второго. За спиной мой склад, это вся моя семья. Буду лучше всех. It's my lucky day! A reward on the road. What's the hurry? Looks like... Mr. Kurisu, are you... Oh! You... Better than you, it appears. And if it isn't the Traveler, I haven't seen you. Thanks again for your help last time. The association... That's great, but
Well, it's embarrassing to admit that some— Which goods were stolen? It was a batch of high-grade silk. Aw. We imported a big batch of silk from Liyue several years ago. Recently, we heard that clothing stores in the city have more or less sold all their silk stocks. So we figured now would be a good time to bring our The vagrants swiped the whole batch, then disappeared into the woods. And reported to the— Well, as you know, they don't think much of foreign merchants like us. The Kanjo Commission don't want to give us the time of day. Honestly— Well, I also take issue with aspects of the Kanjo Commission's operational methods. Please remember, Mr. Kurisu, that while you were— my apologies. I had to Anyway, there doesn't seem to be much we can do I am afraid I can't intervene in— Of course, I would never— Huh? Yes, acting in my own capacity, mind you. Even then, I do so not— That aside, given your position— We will, but, what if someone high up— Very humorous. Let's not forget— Whoa, Mr. Kurisu. Thank you so much. Everyone, please follow me to the scene of the— All right. Come on, let's get moving. We're not frozen in place after all. Error. Add Astra.
Seems all the other knights already have their hands full. Textiles and kimonos it is. Water from the hot springs has magical powers to heal your body and soul. Is there anything in the world that will satisfy my taste buds? New clothes. Ogre textiles and kimonos it is. I didn't know you were such a slacker. The water from the hot springs has magical powers to heal your body and soul. Is there anything in the world that will satisfy my taste buds? Ogre textiles and kimonos it is. Water from the hot springs has magical powers to heal your body and soul. Is there anything in the world that will satisfy my taste buds? Textiles and kimonos it is. What's the hurry? Seem all the other knights. Sharpened claws? What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk to you, that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. She say that I'm cool. I'm like, yeah, that's true. I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T. She keep playing me dumb, I'm a player for fun. Y'all don't really know my mental.
pencil. Let me give you the picture like stencil. Falling out in a drought, no flow rain wasn't pouring down. See that pain was all around. See my mode was kinda lounge. Didn't know which way to turn. Flow was cool, but I still felt burned. Energy up, you can feel my surge. I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second. I'ma work, even if I don't get paid for progression. I'ma get it. Everything that I do is electric. I'ma keep it in motion, keep it moving like kinetic. Put this shit in a frame, better know I don't blame everything that I say. Man, I seen you deflate. Let me elevate. This ain't a prank. Have you walking on a plane? Both hands together, God, let me pray. I been going right around, call that relay. Pass the baton, back in the mall, swimming in the pool, can't drink them all. Want a piece of this, a piece of mine, my piece of sign. Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine. They say that I'm so fine, you could never match my grind. Please do not waste my time. What you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. When these people talk too much, put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Ay, what you know about rolling down in the deep? When your brain goes numb, you can call that mental freeze. Already have their hands full. Put that shit in slow motion. Yeah, I feel like an astronaut in the ocean. Everything is going smoothly.
we are. This is where we were robbed. Hey, look on the ground. What are those? Huh? Footprints. Very deep ones at that. Leading towards the forest. Presumably the depth suggests that they were carrying something heavy. Let's see where they lead. And away I go! Dodge this! Ha! Quite the find. Fascinating.
How fortunate. Time to work. Windblade! Yeah! Yeah! Back into it. Joy! We've only just begun. No backing off. Don't get frostbite. Cool it there. Bad. You can't run. Well, get it together. Looks like I went too far. This isn't good. A reward on the... Больше нечего ловить. Все, что надо, я поймал. Надо сразу уходить, чтоб никто не привыкал. Ярко-желтые очки, два сердечка на брелке, развеселые зрачки. Твой